Good afternoon, Mr. Ambassador. Good afternoon. Nice to see you. Dear guest today online and professors. Our speaker today, Ambassador of Austria to Ukraine, Arad Bенкьо. I am pleasure that you are at our university today. Say your speech, Mr. Ambassador. Thank you. Okay, silly translation, students of international relations. Представся, будь ласка, для всіх. Так, мене звуть Василь, я студент другого курсу міжнародних відносин, і сьогодні буду перекладати для вас. Okay. So, I'm student of second grade, and I'm going to translate for you and everyone else inside this room today. My name is... Then I will start. So the topic of my speech will be about Ukraine, Austria, and European integration, Ukrainian membership. You want to translate? Сьогоднішня розмова буде, власне, про Україну, Австрію та європейську інтеграцію для України, власне, в Євросоюз. I would like to speak a little bit about the joint history between Austria and the position of Austria towards Ukraine is of course shaped by its history, by the history also that Ukraine and Austria have together. Що, власне, хотів сказати пан посол, це те, що між Україною та Австрією є спільна історія, і тому є спільні зв'язки, які, скажімо так, покривають певні моменти нашої історії та щодо цих умов. You might know that until 1918, Austria was an empire, and some oblasts were part of the Austro-Hungarian Empire, and Zakarpattia. And what else? Ivan Franka and Ternopil and Chernivtsi Oblast were part of this Austrian zone of influence. Як ви всі знаєте, до 1918-го Австрія була імперією, власне, Австро-Угорська імперія, в яку також входила частина території України, так само як Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська області. And if you go to Lviv or to Chernivtsi, you will find a lot of traces from those times, be it in architecture, but also in the cultural sense. І якщо ви відправитесь в Львів або цілком в Західну Україну, ви побачите певні архітектурні аспекти і також культурні аспекти, які відобразились на Україні, як на державі. This is also important because you know that Ukraine was occupied by three or even four countries. One part was occupied from the Austrian rule, was of course a very different rule than the Russian side. Вася, передаю слово. Так. І, власне, на той момент територія України була розділена між кількома державами, як ви знаєте. Yes, and this is important because many Ukrainians that were patriotic fled to the Austrian part, and they became also parliamentarians in the Austrian parliament. Це доволі важливо, оскільки багато українців, які були з високим національним духом та національною єдністю, втекли в Австро-Угорську імперію і стали частиною парламенту Австро-Угорської імперії. And in that sense, we helped Ukraine to become an independent nation. І в такому плані для Австрії на той момент Україна стала, так скажімо, незалежною державою. As you know, in 1918, many empires disintegrated after the First World War, and so did the Austrian Empire, and which was obviously a very difficult situation, but for Ukraine even more so. І як ви знаєте, після 1918-го, після кінця Першої світової війни, більшість імперій розпалась, в тому числі Австро-Угорська, і це було доволі складно як і для Австрії, і в тому числі було ще більш складно для України.
In 1945, you know that Austria was part of the Nazi Germany, and in 1945, Austria was liberated by Allied powers and also the Soviet Union. And what the Allied powers did with Austria was the same like in Germany. They divided it in 4 parts. І, як ви знаєте, після 1945-го, точніше до 1945-го, Австрія була під контролем нацистської Німеччини, і в 45-му вона була вже звільнена союзниками, і в тому числі радянськими силами, а також була поділена на 4 частини між, власне, державами-переможцями Другої світової. Eastern Austria was occupied by the Soviet Union, and Vienna was divided in 4 parts, one part of it being occupied by the Soviet Union. І, власне, Східна Австрія була окупована і контрольована радянськими силами, і в тому числі Відень. In 1953, Stalin died, and Austria had the opportunity and was very lucky to get rid of the Soviet occupation. And the method to do this was that the Soviet Union said, if you become neutral, we will get out of Austria. І в 1953-му, коли помер Сталін, в Австрії з'явилась велика можливість знову об'єднатись і позбутися контролю радянських сил. Але це було за умов, які видав сам Радянський Союз, що якщо вони стануть повністю нейтральною державою, то вони будуть вільними. So for us, the neutrality then became a very important instrument of our independence. It was not something that we loved to be neutral. It was just a price that we had to pay to Moscow, and we used this neutrality to attract international organizations, especially the United Nations, to Vienna. Так. Власне, це не було якимось подарунком чи ще щось. Це було можливістю для Австрії отримати незалежність, але якою ціною? І саме завдяки цим нейтральним аспектам до Австрії приєднується на сьогоднішній день багато організацій, які підтримують певну нейтральність та підтримують державні кордони інших країн. In 1991, Ukraine became an independent country from the Soviet Union. You managed to break free from the Soviet Union, and it was the first time that for us, the West, was put on the map as an independent country. І, власне, коли в 1991-му Україна отримала незалежність від Радянського Союзу та повністю відділилась, це стало зовсім новою точкою повороту для європейської історії і для західного світу в тому числі. So I said that for the first time for a normal Austrian, also for me, Ukraine became an individual actor on the international scene. Austria joined 4 years later, in 1995, the European Union. І, власне, для Австрії, в тому числі для пана посла, Україна стала новим гравцем на світовій арені, повністю відділившись від Радянського Союзу. І вже в 1995-му, через 4 роки, Австрія приєдналась до Євросоюзу. Originally, Austria wanted to join the European Union much earlier, but there were two countries that were blocking our accession to the European Union. One was Italy, the second one was the Soviet Union. Взагалі, Австрія намагалась приєднатись набагато раніше до Європейського Союзу, але було 2 держави, які блокували, власне, цей вхід. Це була Італія, а також Радянський Союз.
if you are interested why Italy has blocked our accession to the European Union, I will tell you during the question and answer session. Якщо вам, власне, цікаво, чого так поступала Італія, пан посол відповість на ваші питання пізніше, коли ви будете, власне, їх задавати. As you know better than me, the Orange Revolution was a development in Ukraine that was very watched with a lot of enthusiasm in the rest of Europe. Для пана посла помаранчева революція 2004 року була доволі захоплюючим і незвичайним аспектом, який, власне, повертав точку зору Європи вже на Україну, як на потенційну державу. But in general, the awareness of what is happening in Ukraine was not so high in Western Europe. Why was that? Але в цілому це не було настільки піднято в Західній Європі. І питання в чому? You know, when there was the Big Bang, the big enlargement of 10 new member states in 2004, there was an understanding that Poland, the Baltics, they would take care, if you want, of their neighbors. That means Belarus, Russia, Ukraine, Moldova, etc. And the other countries, the more southern countries, they would take care of developments in Africa, in South America. So you had, if you want, on the European level, a division of attention and interests. Власне, в тому ж 2004-му було найбільше розширення Євросоюзу, і тоді Західний світ більше звертав увагу, саме держави Західної Європи звертали увагу на країни Африки та на розвиток в цілому соціального рівня життя, а держави такі як Польща, держави Балтії, в тому числі всі інші, які вступили на той момент, мали б займатися своїми сусідами – Росія, Україна, Молдова та інші. And I remember that when things developed on the negotiation of the association agreement in 2013, for us in the West, it came a bit like a surprise what is going on in Ukraine. Because so far it was only the Eastern European countries that were engaging on that issue. І, власне, коли відбувались події 2014-го і починалася певна асоціація з ЄС з 2014-го, для Західного світу те, що відбувалося в Україні, було здивуванням, оскільки до цього цим займалися тільки країни Східної Європи. The Euromaidan was something that put Ukraine even stronger in the news, and especially the developments that followed after, especially the occupation, the annexation of the Crimea, and the start of the war of the fights in Donbass. І, власне, в 2014-му це було великим здивуванням, коли почався Євромайдан, а пізніше анексія Криму, і найбільшим було здивуванням для Західної Європи початок бойових дій на Донбасі. But in spite of this war that already began 10 years ago, quite soon, after a couple of months, for most in Europe, the attention was put away from Ukraine for a couple of reasons. Але не дивлячись на це, через кілька місяців, незважаючи на такі події в Україні, ці новини відійшли на другий план через декілька причин. On the one hand, because the fightings in the Donbass seemed to us to be on a relatively small level. On the other hand, because of the big migration crisis of 2015.
З однієї сторони, бої на Донбасі видавалися для Євросоюзу доволі маленьким і помірним конфліктом, а з другої, власне, це була причина міграційного кризису 2015-го. In 2015, over 1.5 million refugees from Syria, Iraq, or Afghanistan came via Turkey and the Balkans to Austria, to Germany, to Sweden. And this was the most dominant topic of 2015 and 16 for European countries. І, власне, коли почали пересуватися біженці з Близького Сходу, з Сирії, Іраку і так далі, пересуватися в Європу, в тому числі в Болгарію, країни Балкан, Німеччину, Швецію, це стало найбільшою тематикою для Євросоюзу і Європи в цілому на протязі 2015-16 років. Yeah. And the problems, the implications of mass migration is a topic which keeps us busy until this day. І, власне, питання міграції – це питання, яке затримується в Європі і до сьогоднішнього дня є одним з найбільших. Before the full-scale war that started on the 24th of February last year, 2022, Ukraine had a limited European perspective. Перед початком бойових дій, початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Україна мала доволі низькі перспективи для Євросоюзу. This was because countries in Europe have many problems and the institutions of the European Union function according to the same rules for decades, and with 27 member states it is very, very difficult to come to decisions. І, власне, через те, що інституції Євросоюзу намагаються досягнути одного рівня соціальних політик та правил для всіх членів Євросоюзу, це було доволі складно щось вирішувати і доволі складно вирішити певні чіткі питання. But with the full-scale war, member states realized that this is not the time to discuss these internal issues, but to offer Ukraine a clear perspective and a clear way to EU membership. Але коли почались масштабні бойові дії, в Євросоюзі обдумали те, що не слід говорити про якісь майбутні перспективи, а слід говорити про те, що можна зробити зараз для України в тому числі. For a couple of months, the European Union, the member states of the European Union became again a geopolitical actor that took steps that before wouldn't have been possible. І знову ж таки, на кілька місяців Євросоюз став таким геополітичним гравцем, який робив кроки, які до цього були неможливими. Now maybe some words on Austria and the Austrian position in that field. І, власне, зараз би хотілося поговорити про позицію Австрії та її думку щодо цих подій в цьому регіоні, скажімо так. As I was mentioning before, Austria was an empire. And the empire consisted of about 120 nationalities and had 50 million inhabitants. Як, власне, вже казали раніше, Австрія раніше була імперією і складалась приблизно з 120 національностей і мала 50 мільйонів проживаючих на своїй території. The main difference between Austria and Germany is not only that Austria is a small country, but that Austria, especially Vienna, is a multinational oriented country. І питання було ще в тому, що не тільки що Австрія маленька держава, а оскільки, власне, Відень і сама Австрія доволі центристська і сконцентрована навколо державності і національності. And if you look at Vienna in the year 1900, Vienna had 2 million inhabitants,
and 80% of all people living in Vienna were born outside of Austria. Today, it has not changed so much. Even today, 40% of all Viennese have not been born in Austria. Якщо ви глянете на Відень в 1900-х, на початку 1900-х, 80% жителів Відня були народжені не в Австрії. І на сьогоднішній день майже нічого не змінилось, оскільки 40% жителів Відня досі не народжені в Австрії. We have 8 neighbors and we are in the center of Europe. That means that for us, good neighborly relationships are very important. And because we are a small country, our country lives from getting people in and letting people out. We are a country that lives from export industry and from tourism. І, власне, оскільки Австрія маленька країна в центрі Європи, вона живе за рахунок експорту і за рахунок бізнесу, туристичного бізнесу. So we went to Ukraine very, very soon after the independence of Ukraine. And today we are number 5 or number 6 investor. It depends how you calculate it in Ukraine, also in spite of the war. І після незалежності України Австрія була в числі перших, хто приїхав в Україну як інвестор, і на сьогоднішній день являється, якщо не 5-м, то 6-м інвестором фундації в Україні. When these are about 200 companies that are here and are investing, half of them are actually working and having more output than before the war, and all of them are supporting Ukraine in humanitarian terms, some also military terms. І, власне, на момент початку війни в Україні було приблизно 200 компаній, які займались і були зв'язані напряму з Австрією, займались розвитком технологій і так далі. І на сьогоднішній день їхній капітал почав рости ще більше, ніж до воєнного періоду. Austria has, after the beginning of the war, has been a very important supporter for Ukraine. We have focused our support in humanitarian terms, in economic terms, and in financial terms. Австрія була і являється на сьогоднішній день одним з найбільших допомог для України, в тому числі в гуманітарній допомозі, в фінансовій допомозі та в політичній допомозі. I don't want to go into details what we did exactly, because I can also tell you during the discussions. But our position is very clear towards Ukraine and the European Union. Yes. Please. Так, власне, позиція Австрії щодо України, і в тому числі до Європейського Союзу, доволі чітка. І пан посол не хоче в деталях вам розказувати на даний момент про те, що, скільки передалось. Якщо комусь буде цікаво, це все можна буде обговорити під час запитань, власне. I think the European Commission has elaborated a set of recommendations that Ukraine had to fulfill, and from our position, Ukraine has done a very good job. I think that we have a lot of respect that, in spite of this terrible situation, the population is so firmly behind the project of joining the European Union, and we support that. І, власне, незважаючи на такі складні умови для України, скажімо так, жахливі умови для України, Україна виконала майже всі поставлені задачі Європейською комісією щодо вступу в Євросоюз. І люди підтримують це якомога більше, і це
викликає велику повагу в цілому в Австрії як держави. Well, the next couple of days, this week will be a crucial week for the future of Ukraine in the European Union. And I think we all don't know how it will turn out. I understand that we will know at the latest on Saturday what decision will be taken and what further support Ukraine can enjoy. І наступний тиждень стане для України, скажімо так, вирішальним в певних питаннях щодо Євросоюзу. І ми не можемо, власне, знати, що хто вибере, які стануться наслідки, але це доволі чітке питання, яке потрібно на даний момент в Україні, і це буде вирішальним питанням щодо вступу в Євросоюз. Maybe one last word, and then maybe we can start the Q&A, the question and answers. Vienna is very close, actually, to Ukraine. It takes you only 5 hours by car to go from Vienna to the Ukrainian border. Зараз ми вже будемо підходити до запитань, власне. І, до речі, Австрія доволі близько від України. Якщо ви захочете потрапити туди автомобілем, вам потрібно всього-навсього 5 годин з Відня, щоб потрапити на український кордон. So I think I would leave it like this, because I think it's better if you ask questions. They can be also provocative. They can be hard questions. Feel free to ask me whatever you want. Ви можете запитувати будь-який формат питань, вони можуть бути навіть провокативними, складними. Пан посол готовий вам відповісти. Чудово, шановні студенти. Thank you, Mr. Ambassador. It's very interesting speech. And maybe questions, students, please. Доброго дня, містер посол. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, змінилась українська дипломатія? Експерти стверджують, що українські дипломати принесли нові тренди у сучасну дипломатію. Цікава ваша думка. Дякую. Представтесь, будь ласка, який курс є? Да, мене звати Дар'я, я з перший курс. Okay, so this is Daria. She's a first grader, and she asks about your opinion on Ukrainian politics and how Ukrainian politicians brought new trends towards politics in major countries of Europe, and also how it affects Europe in general. Mm-hmm. Which trends? Which trends? What does she understand on the new trends? New trends as a political course, new type of trends like free speech of some politics and extensions of actual different type of speech, not so conservative, but more straightforward. So the question is, what is my opinion on whether the new way of formulating morally has been successful in Ukraine? Is that the question? It's more about how it affects European Union, and what is your opinion on this type of speech and political politicians in general? Mm-hmm. I think, well, I don't know exactly whether what I can answer is what she is interested to hear, but you have had in the last couple of years a rise of populists, of populist party. This comes mainly, but not only, from the migration crisis that I was mentioning in 2015. People in Europe feel overwhelmed by the amounts of foreigners, and populist parties have now gained a lot of political ground, and their speech is very, very different than what we are used to from normal politicians, of course.
Власне, це не так погано, як сказав пан посол, оскільки на даний момент через кризис міграційний, про який ми вже говорили, в тому числі багато політичних партій отримують великий відсоток виборців, і їхній тип мовлення і, скажімо так, ведення політики більш чіткий і більш серйозний, ніж у старих політиків, старих ліберальних політиків. Тому це доволі непогано. You have a very strong and growing antagonism between the liberal, modern political attitudes and a growing, very explicit way of putting the finger into the wound. You have election results in the Netherlands. You have the election result in Argentina, and I'm sure it will not be the last one. Власне, в українській політиці з'явився новий тренд, як висловився пан посол, скажімо так, влізти в рану, оскільки українські політики відправляються на вибори, в тому числі в Аргентину, в інші країни. Також вони чітко показують певні деталі і висловлюються дуже зрозуміло і чітко щодо певних аспектів того, що відбувається, і, власне, політик деяких держав. I have served as ambassador before coming to Ukraine, to Georgia, and before Georgia to Latvia. And what I found interesting is that in Eastern Europe there are no traditional political parties, but parties are usually dependent on single persons, usually very, very charismatic persons. Whereas in Western Europe we have the social democratic bloc, the conservative bloc, and the more liberal bloc, and now also a radical bloc. Власне, пан посол до цього був послом в Грузії та в тому числі в Латвії. І що він помітив для себе, це було те, що в Східній Європі немає таких старих чітких партій політичних, як в Західній Європі, тому що наші партії сконцентровані більше на таких гострих, чітких, харизматичних людях, які більше ведуть за собою. Натомість в Західній Європі партії складаються з такої чіткої основи, як соціальні партії, демократичні партії, консервативні партії, в тому числі ліберальні партії. І в них немає більш таких харизматичних персон, але вони в цілому працюють як одне ядро. Дякую, мені дуже приємно. Я хотіла би додати, що в нас є студенти, які доєднані онлайн, а це також десь більше 90 студентів. Паралельно в нас студенти знаходяться в Києві в нашій дистанційній аудиторії. Це також десь порядка 50 студентів. Тому аудиторія у нас сьогодні велика. Шановні студенти, прошу, задавайте запитання. Я бачу запитання онлайн. Софія Москаленко, будь ласка, представтеся, яка спеціальність, який курс і як вас звати? Добрий день, мене звати Москаленко Софія. Я навчаюся в Київському університеті культури на першому курсі, спеціальність тележурналістика та новітні медіакомунікації. Хотіла би задати питання пану послу. Я сподіваюся, мене добре чути. Супер. Я хотіла би спитати, пан посол говорив про те, що наступний тиждень для України стане вирішальним до вступу в Євросоюз. І я би хотіла запитати, як конкретно зміниться ситуація на фронті? Чи послідують якісь зміни після того, чи вступить Україна до Євросоюзу, чи не вступить? І як взагалі буде далі розв'язуватися цей весь конфлікт, розв'язуватися вся ця ситуація? Тому що, як ми зрозуміли, вже дуже давно і вже дуже довго неможливо вирішувати якісь політичні питання з Росією, тому що вони просто не те, щоб не хочуть слухати, і вони не зацікавлені в цьому. Дякую. Okay, so our question is, as you said, Mr. Ambassador, the next week will be a major thing in
European integration of Ukraine, and as it says, what will be consequences for the conflict between Ukraine, the actual war between Ukraine and Russia, because as we know now, there is no way to communicate on political level with Russia, for Ukraine especially, and how it will go and what consequences it will bring to us and in general to European Union. And that was the student of first grade, and she's from journalist course. Mhm. So I think it depends, you know, in the European Council that will take place on Thursday, Friday, there will be some decisions that will be taken or will hopefully be taken. We don't know, because there is the requirement of unanimity in the European Council. Як вже сказав пан посол, це все доволі складно, але все це залежить від того, що відбудеться вже в четвер і в п'ятницю, коли будуть прийняті засідання в Європейському парламенті. І це вже визначить те, що буде подальше рішення щодо, власне, цієї ситуації. Maybe I can take 3 decisions that are very important for Ukraine that will be taken. The first one, to start negotiations on accession to the EU. Власне, можна коротко спрогнозувати, про що можуть говорити, як сказав пан посол. Перше, що це буде інтеграція України в Євросоюз та подальший вступ. The second is the financing of a facility called Ukraine Facility with a budget of 50 billion euro. And the third is the European Peace Facility, where also which is about weapons for Ukraine. Власне, другим стане питання про підкріплення індустрії України, загальної індустрії України траншем на 50 мільярдів євро. А третім питанням вже стане подальше підтримання української оборонної індустрії завдяки Євросоюзу. So if EU member states manage to get a clear answer on that and give green light to these developments, this will be on the one hand a symbolic step for Ukraine, but on the other hand, it will be also something which will show towards Russia a commitment by Europe, by the European Union, to support Ukraine financially and militarily over the next couple of years. And if it does so over the next couple of years, this is a long-term perspective, which, and this is the aim, will be a signal to Putin that Europe stays with Ukraine and will deliver. Власне, як сказав пан посол, це буде з однієї сторони символічно для України в цілому отримати таку підтримку, а з іншої сторони це буде актом і також наголосом для Росії в тому, що Україна буде підтримувати, власне, Україна буде підтримана Євросоюзом як в індустріальному плані, соціальному, а також в воєнному плані. І це не те, що просто певна перспектива, це довготривала перспектива підтримки на подальші роки, яка, скажімо так, буде великим знаком для Путіна, що Євросоюз не здасть назад, і він буде готовий підтримувати Україну. Якщо, власне, на четвер-п'ятницю нам нададуть зелене світло на цю підтримку. Софія, я бачу, ви ще підняли руку, ви хочете щось додати? Будь ласка. Так, ще раз вибачте, є ще одне таке питання, яке безпринципово важливе, я думаю, не тільки для мене, а й для тих, хто зараз за кордоном знаходиться, та й в принципі ті, хто зараз знаходяться в Україні. Я, наприклад, зараз в Польщі, і тут стає
також ще на одну ступінь вище соціальне питання з приводу того, як, в принципі, люди відносяться до українців, як ставляться до українських дітей, як, в принципі, ставиться сама Європа до наших людей. І я думаю, що це питання безпринципово теж важливе, як і питання за фронт, так і питання за соціальне становище наших людей тут. Як це буде вирішуватись і що буде далі, на що очікувати нам, які знаходяться в Європі вже зараз, і на що очікувати тим, хто хоче туди виїхати, не тільки на заробітки, а й вже за, як би так мовити, кращим життям. І, в принципі, на що можна розраховувати з такими поняттями та, в принципі, з такою проблемою. Дякую. So the question is about social status of Ukrainian refugees, but not only refugees, but Ukrainians in general. If these decisions will get a green light, what will mean for general Ukrainian and Ukrainian refugees that are actually located in Poland, in major cities of Europe? What it will mean for them, and how it will affect not only the people that just going abroad to European countries for work, but also for people that are searching the better life, as it says. And what will be the consequences for these people and people that are living in Ukraine now if these decisions will get green light? Well, so when we talk about, I was mentioning, let's go this step by step. The green light for starting accession negotiations means that in the next couple of years, Ukraine will work with the European Commission on around 35 areas, which is from justice to agriculture, from industry to transport, and negotiate and approximate the legislation of Ukraine towards the European Union. Власне, як сказав пан посол, якщо нададуть на зелене світло на це, Україна матиме на протязі наступних кількох років вкласти 35 важливих пунктів щодо інтеграції, в тому числі про агрикультуру, також про право, в тому числі соціальні, підняти соціальні аспекти на передній план, і вже потім буде чітко вирішуватись питання подальшого вступу. This will not have many consequences for people in Ukraine, apart from the fact that, of course, the Ukrainian government will need many young people, many people who are able to negotiate with the European Commission. That means that you will need to speak English in a very professional way in order to negotiate in Brussels and sit down with experts in Brussels. Власне, це не матиме такого великого впливу на людей, які знаходяться в Україні на даний момент, окрім того, що українському власне політикам України потрібно буде знати англійську, і потрібна буде молодь, яка прекрасно розуміє англійську і зможе перекладати, домовлятися, і в тому числі обговорювати питання цих політик уже чітко професіональною англійською. However, there will be some parts that, if there is the political will, where Ukraine can already be integrated into the European single market, like, for instance, the end of roaming payment for mobile phones. Але, власне, будуть певні зміни щодо України, як, наприклад, коли повністю відмовляться від роумінгу і від оплати за роумінг з Європейським Союзом, оскільки буде інтегрована система телефонних дзвінків та операторів Європейського Союзу. So the first thing, the green light for accession negotiations has a lot of symbolic value. The second step, the 50 billion euro, has a lot of practical importance,
because this is meant to make sure that Ukraine can have a functioning economy next year. And Ukraine needs money to survive, to pay salaries for hospitals, for schools, and so on. Звісно, перший крок про інтеграцію доволі важливий, але і наступний крок про транш на 50 мільярдів євро є доволі важливим для України в цілому, оскільки українській економіці це потрібно для підтримання шкіл, соціального життя та, власне, соціальних виплат та інших потреб держави в цілому. And one part of the money will also give the possibility for foreign investors to invest in Ukraine. And this is, I think, a very important puzzle stone to stabilize Ukraine in times of war. Але крім цих грошей, буде надана можливість міжнародним інвесторам вкладати гроші в Україну. І це дуже важливо, оскільки це буде можливість уже Україні розвивати свою індустрію за рахунок інвесторів зі всього світу. And as for the green light for the European Peace Facility, where weapons, lethal and not lethal weapons, are financed, I don't have to explain because you are at war and you need the weapons. І, власне, щодо зеленого світла про воєнну підтримку, пояснювати нічого практично не потрібно, оскільки Україна потребує зброї. Now on the question on the social status, well, I think every country in Europe treats to a certain degree the Ukrainian refugees differently. In some countries, they have very big social benefits, but cannot work. In others, they have to work in order to survive. So it's very heterogeneous in Europe, and the negotiations this week in the European Council don't make any difference on that. This is just, there will be only consequences in the long term. Власне, на даний момент ці питання, які будуть вирішуватись в Європейською комісією, не мають жодного впливу на біженців, які пробувають на території різних європейських держав, тому що в деяких вони отримують великі соцвиплати, але не можуть працювати, а в інших їм потрібно працювати заради того, щоб вижити. Тому це буде мати наслідки тільки в подальшому, в довготривалому плані. Just as a finishing word, in Austria we have around 100,000 Ukrainian refugees, and many of them, of course, women with children. And I think there are about 25,000 people who have a job. Why is that? Why so little? Because on the one hand, you have many many women with children that are small. And on the other hand, you have many women that go very regularly. They take a train or a bus back to Ukraine to visit their husbands, their brothers, their parents, and then they come back again to Austria. На даний момент в Австрії знаходиться 100 тисяч українських біженців, і лише 25 тисяч з них мають повноцінну постійну роботу. Чого, власне, так? Тому що багато з них жінки з дітьми, які не можуть, деякі з них не можуть працювати, деякі з них працюють, але беруть просто квиток на автобус, поїзд і так далі, і на якийсь час відправляються назад в Україну, щоб побачити своїх рідних, чоловіків, батьків і так далі. Тому це ніяк не впливає на проблеми з біженцями. Чудово. Thank you very much, Mr. Ambassador. Я бачу ще в онлайні підняті руки. Якщо ви дозволите, шановна аудиторія, надам слово Олександру Залінському, студенту другого курсу кафедри міжнародних відносин. Прошу. Доброго дня, вельмишановний пане посол. Мене звати Олександр Залінський, я студент другого курсу кафедри міжнародні відносини. Пане посол, чому Італія не підтримала вступ Австрії в Євросоюз? І як ви подолали це блокування? Дякую. Okay, so this is Alexander Zelensky. He's from second grade of international relationship, and his question is, why did Italy didn't
help Austria to enter EU during the first tries of such? As you said before, we would discuss this question. Thank you for the question. I was waiting to get this question. If not, I would have answered it without you giving me the question. Власне, пан посол чекав на це питання, і навіть якщо б ніхто про нього не запитав, він би відповів власноруч. In the First World War, Italy changed sides and received a part of Austrian territory, which is called Südtirol. And after the Second World War, we tried to get this part, a German-speaking part, bordering Austria, back. We wanted to have it back. Власне, в Першій світовій Італія змінила сторони, покинула Німеччину та Австрію на той момент, і після Першої світової вона отримала території Північного Тіроля, які вони отримували після 45-го і так далі. І після вже Другої світової Австрія намагалась повернути ці території. І тому, власне, це питання не було підняте, і Італія проголосувала проти. But after the Second World War, we didn't manage to get this territory back from Italy. And in the 1960s, there were terrorist attacks against Italian state institutions by Tyrolean, Italian called them terrorists, we call them fighters for freedom. І вже в 60-х в Північному Тіролі відбувались терористичні, скажімо так, терористичні атаки на італійське управління. Як, власне, Італія називає їх терористами, а Австрія називає їх борцями за свободу. And, Austria at that time to the European community, and because of these terror attacks, Italy said, you are not entering this community. And so we had to wait until 1989. We were able to ask for membership for a candidate then in 1995. Власне, з цих причин, оскільки такі атаки продовжувались, і Італія постійно відмовляла в Австрії в поверненні території і так далі, Австрії було потрібно очікувати аж до 1995 року, щоб вступити в Євросоюз. I see a comment by Christina Danyuk here in the comments. Can I answer that? Do you see that as well, like me? Yes, we can see it. Okay, so it reads, it says that we are opposing the start of negotiations with Ukraine because Kiev should not receive privileges that Bosnia and Herzegovina does not have. I would like to say something on that. Okay, we're listening. Yes, okay. Okay, so because you're interested in what is going on at the moment, there are negotiations on what to do with the candidate countries, Ukraine and Moldova. And at the same time, 20 years ago, candidate status was given to Bosnia-Herzegovina and to some other countries in the West. Please. Власне, це питання про те, що щодо заборони деякими політиками вступу в Україні. І, як ми вже знаємо, деякі з країн тих же Балкан, такі як Боснія і Герцеговина, вже отримали статус кандидата там більше 20 років тому. So Austria is saying for the negotiations with Ukraine
we should also be allowing Western Balkan countries to make progress on that. And there is not much more than we have said. So this message is not really correct. І оскільки на даний момент, власне, Євросоюз, в тому числі Австрія, підтримує рішення щодо України потихеньку, це питання вже не має такої нагальності, як можна було б сказати раніше. Okay. Okay, thank you. В аудиторії сьогодні в Києві також велика кількість студентів. З вашого дозволу, шановні студенти онлайн, я хочу дати слово і, можливо, є запитання в Києві в нашій дистанційній онлайн-аудиторії. Доброго дня, мене звати Євгеній, я студент другого курсу кафедри міжнародних відносин. Отож питання, пане посол, які ви можете дати порад для молоді, щоб досягти успіху в житті? Дякую. So, this is Eugene, and his question is, what piece of advice could you give to young people how to excel and actually get something in their life and achieve something, such as success in something? Well, this is a philosophical question to a certain degree. I think you have to know what you want in life. I have the feeling that it's one of the most important things, that you need to try to find out what is your aim. And because you need an aim in life that you can follow up. If you just are sailing in a boat in the open sea and you don't know where to travel, it's very, very difficult. So this is one very important aim. And since we are talking about Europe, I think that without English, it's impossible to play to take part in the job market of the European Union. So this is really important. That's my instinctive answer to you. You need a target, and second, you need to speak English very well. Як, власне, сказав пан посол, це доволі філософське питання щодо цього, оскільки тут потрібно розуміти, що ти хочеш, куди ти йдеш, до чого рухаєшся. Потрібно розуміти це поступово, вибирати, знаходити те, що тобі потрібно. І його навіть підсвідома відповідь, власне, каже, що слід підбирати те, що тобі потрібно, але ніколи не забувати те, що в новому світі потрібна англійська. Особливо, якщо хтось з вас тут присутніх бажає брати участь у європейському робочому ринку, вам обов'язково потрібна англійська. Ambassador, my name is Caroline. I'm first grade of international relationships, and my question is, so what qualities for a modern diplomat possess? Thank you. Thank you very much for that question. Well, you know, when I entered the foreign ministry, I was a young diplomat. It was in 1997. I met ambassadors that came back from wherever they have been ambassadors, and they were telling me that it was very hard for them to get used to modern life, because at that time in the 90s still, you did not yet have internet and email, and they were just playing golf, they were going to nice restaurants, they were having a good life. But things changed totally. You want to translate? Sure. Як сказав пан посол, коли він, власне, почав свою політичну кар'єру, це було в 97-му році, він зустрічав багатьох послів, які прибували з держав, де вони перебували як поважні посли, і вони частенько на той момент, оскільки не було інтернету, в такій доступності імейлів і так далі,
Вони проводили спокійне життя, обговорювали певні політичні ідеї, причому не знаючи, власне, що відбувалося на той момент в їхній країні прямо зараз. Тому їм було це доволі складно, і вони, скажімо так, просто жили гарним життям, як він сказав, і ходили в ресторан. Today it's very difficult, very different for a diplomat because since we talk about Europe, when Ukraine is part of the European Union, you will need hundreds of new diplomats that will be working from Brussels, take part in about 280 working groups that exist on the European level. So you need to send someone to go to these working group meetings. They need to speak perfect English. And it's a very hard work, and it has nothing to do with what diplomacy used to be. Of course, if you're a diplomat and you're being sent to Santiago de Chile, or maybe to places in Africa, you might have more of a traditional diplomacy. But within Europe, you are very busy with politics, with business, a lot of business that you're involved, and culture and other stuff. Звісно, на сьогоднішній день робота дипломата дуже сильно відрізняється від того, що було раніше. Особливо, якщо Україна вступить в Євросоюз, нам потрібні сотні дипломатів, які будуть працювати напряму з Брюсселем, в тому числі в 280 робочих груп. І всім їм потрібна бездоганна англійська, оскільки це фінансові дипломати, в тому числі дипломатія щодо зв'язків на кордонах, так далі, і в тому числі внутрішня дипломатія між державами і між Україною і Євросоюзом. Тому, звісно, якщо українські дипломати чи будь-які інші дипломати відправляються в якісь країни, як Чилі, Сантьяго, чи там, наприклад, якісь країни Африки, звісно, там буде більш така традиційна і стара дипломатія, але з Євросоюзом на даний момент зовсім все інакше, оскільки все рухається в ногу з часом. But it's a great posting. It's a great job. You meet really interesting people from diplomacy, from politics, from the business sector, from culture. And I must say it's a very rewarding job. And for me personally, I'm here in Ukraine, and it is very impressive to see how Ukraine is fighting. Every single person in Ukraine is taking part in this war against Ukraine. Everyone does what he or she can do best. You don't have to be at the front to fight. You can also fight by doing many other things. And for me, this is very impressive, and I'm very grateful that I can serve here in Kyiv. Власне, звісно, ця робота доволі складна, але вона винагороджує. Вона дає вам можливість зустріти багато цікавих і неймовірних людей, в тому числі, власне, як і пан посол сказав, що, наприклад, він, перебуваючи в Україні, побачив, як кожен старається допомогти, як кожен працює до загальної цілі, яка нам потрібна на даний момент, і він дуже вдячний за перебування в Україні. And thank you for you. Якщо можна, будемо вже потрошки завершувати. Ми вже довго спілкуємося, але я бачу, що онлайн запитання є у студента другого курсу Данило Сівак. Я не можу тобі не надати слово, тому що він дуже активний студент завжди на всіх зустрічах з амбасадором. Він себе бачить послом в тій чи іншій країні. Дані, в яку країну ти хочеш поїхати? Доброго дня, дякую за надане слово. Ну, це вже як складеться життя. Пане посол, я задам питання українською, щоб аудиторія онлайн і офлайн зрозуміла моє запитання. І запитання звучить: які проекти з культури та освіти України і Австрії ви плануєте розвивати? Дякую за вашу відповідь. Okay, so the question was about your opinion, how should Austria and Ukraine develop the cultural
exchange between themselves, and also what is your personal opinion on culture of Ukraine and how you entered our culture? I think cultural exchange is really crucial between two countries. I know that many people don't take the cultural exchange too seriously because it's not politics, it's not business, but what culture is something between people. And I found in my, well, now 26 years career that culture connects people. And the culture is something that between Ukraine and Austria is very intensive. I know that in Ukraine you don't feel so much of the Austrian culture. It's because there is the war and there are not many cultural artists and Vienna, Austria, many Ukrainian cultural people at the moment, and there are many projects that take place at the moment. Василь? Як, власне, було вже сказано, культура – це дуже важлива річ. Вона не є чимось просто міждержавним, вона є між людьми. Тобто обмін культурою – це важливо на рівні навіть між людьми, оскільки дехто думає, що культура – це не дипломатія, це не політика, це не так важливо, це не економіка. Насправді це важливо, оскільки обмін між державами, в тому числі між Україною і Австрією, потрібен і доволі важливий з точки зору того, що ми дізнаємо щось нове, отримуємо нові знання, отримуємо досвід. І він потрібен нам і зараз, і в тому числі нас не так багато в Україні, власне, як сказав пан посол, речей культурного зв'язку з Австрією, але це все можна змінити. One last thing, I think I will tell you what we do. There are now very intensive contact between Ukrainian museums and Ukrainian libraries and with the Austrian counterpart to help the museums to put more focus on Ukrainian identity, to try to make exhibitions more professional, to help with translation of international bestsellers into Ukrainian and not in Russian, so that our aim is to help the Ukrainian language to take a bigger role in our bilateral relationship. We understand that this is now the situation in the war, that we need to help to strengthen the roots of Ukrainian culture. And that's what we do. Так, власне, зараз є певні конфлікти між українськими бібліотеками, в тому числі музеями, і, власне, їх варіантами в інших державах Європи, в тому числі в Австрії. Вона полягає в тому, що певні культурні аспекти, які раніше присвоювали Росії, а були українськими, потребують українізації і повернення, в тому числі більше української мови в цих виставках, що дозволить підвищити рівень професіоналізму та, власне, розширить розвиток культури і поширення цієї нашої української культури в Європі, та дозволить більш досконало розуміти нашу культуру та, власне, Україну як державу, а не частину якоїсь іншої держави. Okay, thank you very much. Very interesting meeting. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you, dear students, guests, and professors. Thank you very much to everyone, and thanks for the participation. Bye-bye. Thank you. Thanks. Thank you very much. Thank you. Дякую, шановні студенти, дякую всій аудиторії онлайн і до наступних зустрічей. Дякуємо, до побачення. До побачення. Дякую за чудову зустріч. До побачення.